So my mamuna jo UTV Kasiabo ayen sakano enwumre na yede ebrabo yede free ship house Abeka Junction Accra enwuma ko bi adaro ma womo e na so asene ama enwumre Kasiabo yi yede ebramo yede sweet chocolate drink de ohia enwumre onya bi a nsuo hyepe e na ohia ebeboa wo na anadwudidie no mo agyaye ekobasa mo afu ya kapu nti de onya this way a eno boa wo e ma enioma kofom e de ema wo Yawo special ice mineral water eyensu krojin ensuo mienu pe ene wo oman mu special ice na wo mo maka na munya special ice a eboa yie papa ema usukom so eko sanso ne yawo special drinks ne yawo ahodo nyame aduma wo kyena memene da kwasi ada dwumadie bi a ye di bia special eno nko a ena ye che ewo ase afa yawo best point savings and loans eho sika krabia udu sika koto a suro bia ne akiri afa yewo best assurance and best pensioner wo mo nyina ye nwumako ma so yasena nwumre ama ye de Kasiabo yi eba na de edi mu akotene bi ene se mampanyi ede ato amampanyi a wonom ewo ebibrem ha se wo mo nyina nka wo hummom na wo mo ntu anamon a eya akukudura anamon ebeboa ama ebibrem yakoyanim Ebibi man kabu komiche AU enya emfinhie aduosia 60 years enunti afie hwamono ne ensem so aka ebibi man ho amaya hyefa ne wonkran na nkran mantam ha sei empanimfo akwakosensan entiase krata a no be makwan ama ban on drumming se yede tabono ato dedeyo ene twene kamu no ebeba se microphone pe ombetimi akasam ne yaboye ensem ketua bi na African Media Convention de etoso miensan beba so ewonkra ha na mpenifu asrabane so muntan centrofo akine nye dwumadie na nye kama na encentrofo nkabomukuo na wo mo ate committee makomako nwotwe a eno betimi aboa ama yetimi anya baabi agina ni ma adehye na yetu omufo se efin ene enwura ahodo no mudi gugates mu no munyai efise edinsuyiri eba ensempi ka ho ne de bremo ewo Kasiabo mu midin de akosi asapon mene akuya ajewa kwade afa Kasiabo no emu ensem enie mampanyi akufuado ede ato amampanimfo a omo ebibrem ha sei senka ebeya anka wonu nyina anya adwene kro na wo muntu anamon akokodura anamon a ebetimi aboa ama womo ejina yesie ne nneoma bi a wonom eye no etimi akọ enkan sansem we nyina no eye abra wonom ehia ye ene hewo Kempiski we eye 7th edition African Leadership Forum ena na wonom eye asa adwumadie mampanyi ede ensemi tudwa na nenkasa ye mu no wo kire se ye kasa ye yankasa ye ehu ye ho na ya tworo ye nsem a eno ene se ye beta ye ho achi na hyehyɛ ye papa bi a ye be hyehyɛ no ye betimi aboa amanakɔ nenim se ene ye dwade a bibrem ha ye pese ye di ye ho no se ye ya ye di ye ho dwa eno beboa ama yetimi akoyenim. I believe that the choice of Ghana to host the meeting has everything to do with the special place she holds as a beacon of stable democratic governance in Africa, as well as the place of the proverbial warm hospitality of the Ghanaian people. Indeed, this forum, being held at a critical period in history when Africa, like the rest of the world, is dealing with the twin effects of the COVID-19 pandemic and the Russian invasion of Ukraine, could not find a better venue than our vibrant capital city of Accra. I applaud the Ngozi Institute of Dar es Salaam and the Secretariat of the African Continental Free Trade Area, AFCFTA, for convening this forum at a time when we have all come, hopefully, to the realization that no country can afford to go it alone, and that we in Africa are required to hasten the process of continental integration. We cannot allow our collective fate to be decided by exogenous shocks thousands and thousands of miles away. The time is long overdue for Africa and Africans to define our own narrative. We must be defined by what we see in ourselves and not what others choose to say about us. However, this cannot happen if we do not trade amongst ourselves. Africa accounts for only 3% of global trade,
and intra-African trade is one of the lowest of any region globally. This is largely due to the colonial economic model, characterized by small individual economies, fragmented and disconnected regional markets, over-reliance on the production and export of primary commodities, and the presence of low productive capacities, which have been in existence for the last century. As the adage goes, there is strength in unity, and for all 54 member states of the African Union, our strength lies with our numbers. Cumulatively, we have a population of 1.3 billion, the majority of whom are young people, and we are in possession of a collective GDP of some 3 trillion United States dollars, making us collectively the 8th largest economy in the world. This positions Africa as potentially an extremely attractive investment destination, and with the relevant investment, we'll be able to sustain economic growth and create the job opportunities that the youth of our continent so desperately need. The AFCFTA is undeniably a major game changer, and once fully realized, we can increase intra-African trade by 35 billion United States dollars and reduce external imports by 10 billion United States dollars yearly. This will mean more opportunities for growth for our small businesses and the potential to lift some 30 million people out of extreme poverty. The AFCFTA has set the stage for Africa's industrialization and transformation. What is required now is for our respective governments and businesses to show bold leadership. We need coherent and complementary strategic actions by governments and businesses, the right mix of policies and strategies for exports, value addition to raw commodities, and a greater sense of purpose to ensure a robust intra-Africa trade, to drive agricultural growth, economic diversification, and the much-needed industrialization of the continent. Ene aye abibiman kabombuku edaye AUD eno entino Ghana yaka abibiman ho ahwe amaya hyefa no ewo enkraha asemtira edaso ene se our Africa our future na chese abibiman ene yedache na no nenam so ama asue ye hwe amrane ensem so edi animu amomo ayenhyehyeye ene tutuye kama no omo akasade atudwa se abibiman enya nkabomu ni biakwenye ne bo ahwe se edwadi papa bekoso na bambo ne asomdwie enso aye adwuma Jumadi ampinfo epa ho tumai aso ehwe amonone ye no man Ghana munsem kan so aso ehwe dwadie na mfididwuma so atena ye ehwe bibiman dwadie nkitahudie ena African Group of Diplomatic Corps na ka wontoma pam ho a opa asa dwumadi ho entoma edi ode to so ne semitiri mu a akonasa hodo obefa so a dwadie nkitahudie ababeto bibiman nyina ntamu no ebefa ne ntoma pa edi afira #our Africa our future asa dwumadi empinfo ni so de hunu nyina ne so obefa konasa hodo so a obeboa na dwadie nkitahudie ababeto bibiman nyina ntamu no abibiman hodo nyina yebesom ne age atum ne ye hu butete akire na aboa ama bibiman yetumi akonkan ewo abrabomu na dwumadi ase no enema bi ehu hia na ebadwadie mu nso ebeba mfaso de ma bibiman nyina no ode bi edi ewase osofa be de kire oda so ehwe amono ne ho nsem kan so urumanyamfo koku ampratwum sapon na opanyini wodwumadi ase bi a wakasaye. This year's celebration under the theme the accelerated implementation of the Africa Continental Free Trade Area after is critical towards harmonizing the opportunities and the after for Africa's sustainable development now and future. The trade regime has the potential to transform the economic landscape of our continent and strengthen our position in the global markets. To this end, it is imperative that we expedite action on the implementation of the various arrangements and protocols to ensure citizens of Africa, individuals and groups,
benefit fully. After the largest free trade area in the world, by the number of participating countries, it's a reason for all Africans to commit to the promotion of intra-African trade and economic integration. On this note, we take this unique opportunity as we mark the 60 years since the establishment of the African Union to salute our predecessors that envisaged the need to unite as continents and sacrifice their time and resources to make the integration agenda a success. Afeye to aso a ene jusag ekire se wo mo enko adwuma wo mo ye adwuma e wo court enya atemuafo na enye aloyafo na mum wo mo ye adwuma e wo court boa atemuafo ene aloyafo hema yetimi di asem na wo mo kire se wo mo kowa wo mo ebisa sa kola yi a wo mo hwehwe yi mfa ma wo mo wo kwan bia so wo mo abo mpanimfo kra na se wo mo no mo hia eye meeting ahodo na so womo amfa boge anye swine ti womo ama ti so womo ama sa no womo so so ha womo ena so womo anye ne sei a enya sa mpanimfo womo hu so womo ani abre enti womo nkwa adwo womo wo strike nana yenim sa agro bi no mu di ampane ampa yense ntwerofo eheda ekọ ahodo kokkohwe sei na esi eti ana womo goduru wo no womo se court no nyina yehwe obi ani ho enu nti womo ehu bambofo pe ena na ewo ho aposifo a wonom ebo ban epe na womo ekohu ye enam so ema womo ne enkrofo ebo nkomo womo mu hu wonom bi ewo court wono di nkomo ema ansem a womo chechire mu kire yense ntwerofo no ebuso yenko na yenko tie bi ye wi ebedi nkomo na me be file documents aboko na me be do me hu se obi ani ha so ayedi eno ade emeti wo news say yes strike di member so na so e wo mo kasa na abani o ma kasa ana me ba ha de me hu sa de e koso ampa ni so maye me bibia ready me ba fa ba ni hu bia wa ha metimi ni kra akasa ya besre ya ban mre mu mai because o mu ni ha entimi nye o mo ntina se no mo nhihye bia pepepe na e ho bia ya ni nji I support them. They have to do it. Why? Because what is a president to be a sitakamu musumeda? What is a minister be sitakamu musumeda? Now then a judge and a lawyer a year to mana be a 7 months, 6 months, 1 year and pay mine. Which means you indirect government no catch from someone to bribe. No more lucky innocent people. Who cells in the prisons are innocent people has been jailed because of they don't get their pay. So they will take bribe from the rich and jail the innocent people. Meanwhile, the rich are the criminals in the states. So I was saying, immediately, wow, mine no. No, mine too. Why? Because Afre yanko ahoma so na yene Ray eni nkomo Mama Joyce Asan one ye Deputy General Secretary Emma Judicial Service Staff Association of Ghana yene no ni nkomo emisa no sede ensem no esite ma me pacho oteme nka memwadwo eba UTV so na yo wada rumo ensem no yatete bia yakenkan bia kire o manfo sede emusi to nkra no na moatwem achi ahwe se ampa court ni nyina modwuma efo no obi ani wa wokoye me pacho me pacho an yehwe ti da yehwe se ye ma enkra no court no bebre an ye adwuma court ba ko pe ne ete se omo ye adwuma na no kwa ye frɛ penina oye omo ye adwuma no na ye ne kasaye enti no others na ye de ma ye ne de omo nyina edi so pepepe esme fie se ne ye hwete ma no na ba ko na wo kai na ye ba ko bai ehefa na wo mo etena ase me pa che no de ye ntimi discuss asa ba eno nya fra
Okay. Na eno no te na o mante ana se bia na asem na o mukodi na ehia se wo mo etena se. Na omusi die omukodi ye no na ehia na ye question no se ade ayeye no ye nyina na ye ede aboa ye nyina ne o my Ghana ne ye mpanimfo no esanse die ye hwehwe no efa ye nyina ye ho efa magistrate no efa judges omo circuit court no omo so efa omo ho enti ye bu emra ne so a emboa ye enti no ye ne omo akasa Yo na efiri nra na mode ensem yi tu dwa e ka kire mo adwuma yefo se mo nkwa adwuma no empanimfo ne mo akasa omo ne mo akasa sei na moje no na ensem ben so e no mo ka kire mo me patron empanimfo prayer meeting enne now so no bibi kakra bebo mu nti no particular meeting na o se ene omo tena se no yentumi ni omo anhia enti etuche that's Otina and I say Monday, Yamia do my father, your best na ye new more akasa. Officially. Okay. Officially, dear, yen to mini or once nothing, and ye meeting there. And no, NLC, and I say a ministry, no. Ministry of Labor, and I say Abia. It sounds a dear mammy bisa we monone say, ye nyan and tia said a moon semun musican, no muse. National Labor Commissioner etese wo mu ejina fifi na omon emma Ministry of Finance afei Labor Ministry omon ne motena senmpo no abra na esese muhia no wo mu ama omo a wo so mu jina fifi no so omo baaye no na esese bio ombe toto apapa so saa eti na osi na akro ya na frem a mo anya ho anko no me pa cho there be ye tube mu penny for your management and a frey. Okay. Eti eno no wadaromas wo mo kan ne sen no musika no se momra na montena se na mo se bibia sanka muntimi mba me pacho almost send you a letter. Okay. And emu no so na meeting this one ba enti yen to mini omo emisi samre no omo my time and ye share time no emre no de my yen to me anye eni omo ankwan kwehia. Na sa dia kwashe eno na ma di senya me adomotna anase juada no sa meeting na o ka se eno no na besanka mu no eye meeting na e wo so manfo timiti bia na me pacho debi me pacho debi enti na sa meeting no hu hia se mo mpanimfo ne de no and a kawo bia ye we di ho ensusu ye na ho bi na ye ko ho akoniaba ana ye beka se na omo de omo ye eno no wanimu mpanimfo na omo frɛ mu na sa meeting no ye wosoro esen mo mpanimfo de no bisa na pato bisa na ye ene ese na bia na yi omo fa mu adwuma yi o NLC ana me pato de bi o say ya sem na ye ka no enya ye ni ye dwuma mu mpanimfo ni nya ye ni aban no enenya enti bibia efi aban mu beba no aye ye sika sem no e ho ntutu ye se ne strike ni ye be jaye ye be cancel no eno na ye hwe nim enti sesi amenu ka se bibia efi aban mu akata officially ye nsan kaaye. Okay. Auntie na mo recommendation na mo de e call Jubilee House no so besi ne mo da so gina ba bia gina mo nte hwe nso me pato ye nte hwe ye da so gina ba bia gina na it is a strike no nyame adom na ochina mo kokohia mpanimfo wi a na ebia mo ne omo ka na antentam a se de osi ka ne de na ese mpanimfo akra efre mo no enye omo na mo hia wo mo hia aban na nkasa sa antentam a mo be ye strike na akwa kosi da be ni pacho antentam dia strike in say ye di mo ale ye di na nkrofo nsem so wo definitely yan fa da ansha so say yes lefi da baako anada mienu enti no eno de yentumi nheda okay akwati say ye best friend yen say mo di say baaye enti say ni ye best na sia kan de omo friend sa de ene eno so yentumi enhwe da ye be kwa adwuma yo ye beda se ene wadaje enwumre
Era Joyce Asan, Deputy General Secretary. Jusa kena yene no di nkomo efa wonom striker ama ene court eho abo na obia eni ho. African Media Convention anase enhyiamu no beba so ewo enkrahase na we ne toso miensa enam so ama Owura George Sapon ye kwankyerefo otwetwero ewo National Media Commission akasa edi atodwa se omo esre abanre se obeta GJ echi na omo aye enhyiamu no maye no yie wase so omo koka ye mpanifo age atomuo edi sa atumi no ama omo no eche se Ghana Central Adwumako no ebo homodin to omo hwa makabima menka bia ye adwumade a ene aban bo mu chidom. Ewiase nyina eka se sa conference we ayeye no baby ayebeye no eye baby asebe kabimam ka biamamu na ye adwuma aban no ebu journalist na ontieti omofa on so na se omu chusu ukrom a na che se de omu nyina eka ne se ene ukrom ne awoye no woye bibi papa ohun na me conference no na enyefe ahoho ebeba no omo di business ebreyen hotels dey your conference ni sa nema ni nyina obia nso oba be hu Ghana asem papa no bekwa akoka ne krom na sebia mu enumonyam abayanim ya Ghana fo etukan kakra obisa obia utimi wura kro bi so ofiso obia nimmo ebisa so free he o so mi free Ghana o so abedi pele so obi so asamoah jan oh Black Stars sa niema ni nyina de enumonyam ebre oman no sa pepepe na sa conference e de enumonyam beba enti me de mesre mpanimfo ne Ghana fo nyina se ye nta kire na gigye fo ntimi nye we na enye yi. Ene Ghana Journalists Association wonum adai committee makomako enwotwe a eno heba beboa ama ensentwerefo kabomuko ensentwerefo wo matimi agina yie na ekoba se anamontuo bi anana agina yesie bi eba etumi agina yie ewo yehu abedwoko bako enwotwe a Ghana Journalists Association de kona pa hontoma no ebi ye ne membership vetting committee, professional development committee, social affairs committee, International Relations Committee, Finance and Resource Mobilization Committee, Project Management Committee, Social Media Visibility Committee, Ethics and Disciplinary Committee. Na bejoko bako enwotwe empenifo be yeso adwuma no wo pa wo mo edifrin semtwere adwuma ekwa hodo a etwe o my Ghana mu ahia. Despite media adwuma efo mienu na ya konadu ena Joanna Efua Mensa empenifo pa wo mo so wonkoboa membership vetting committee ena project management committee won dwumadie na bejoko ahodoe empenifo pa hontoma e won kran dwumadie ase no ena opanyina woda National Media Commissioner no say executive secretary Owura George Sapon wo kasade ato GJ ekoni mpenifo anim se won hwe hu ni se ensentwerefo wo ma Ghana mu ene amfa ho ne ba bia nipa no di ne dwuma won hwe hu ni se ensentwerefo nka bom kuei obre ne beka ho bi na nipa no so bambo esafata no ne nsa atumi aka no wo bi nso no emfa so bi kokoba nipa no ne nsa atumi aka bi. When we set up a council of this nature, is it only about members of the GJA or is it for all journalists? Knowing that GJA as a private voluntary association, our powers ordinarily, but that is also the one that, Mr. President, links in directly with your committee, the membership vetting committee. My view is that we should work towards making every person who works in this media industry a member of our association. And there is clear justification why that is important. For the journalists themselves, it offers them safety, you understand. But if you are going to be able to do this, then you also have the big question that we've brought at different points, but we've never been really able to settle. Who is a journalist? We are never going to be able to have this in black and white, but some boundary that enables you then to determine who is coming in or who is out is helpful so that the association is able to respond to these issues. My idea is that we should define this as broadly as can admit almost everybody who is working in the media field. Constitution, DJ Constitution 2000.
the national executives are memeda omano edum e ma to me say ye be establish constitutional committees na jumedia committees no ya ne say committees ne boa yen ema yedi ejuma se de sefata committees ne boa ema inisuade hu a yedete association inisuade hu a yede establish the GJ under the 12 of the constitution GJ said memra make say yemu no afia da ni mu no na GJ 75 years inisuade hu a esi enisu a yede establish ye no constitution say committees ya pa won ni yede ye kan say bia me fa ne say ya pa won toma na yede omo atum ni mene ye no great omo no omo emboa support ye na yintimi achieve the objectives what I say and the vision of the GJ. Ye jina we say so ahome aba ye ba kase bo no ye beto aso wadaroma enkoma bia.
Yamaye huye akwa abafi yetu akasi bone so edi akoye nimu. Ashalibotwe a eno adenta mensi kupon assembly ni mu no kro ni mfimfini wo pe ena obi e hyase a wo si full station na so wo si baby a wo ba beton fango eno ne nkramantem so afo onmanyafo Henry Cote ko apropo mu akwa koguo ena odi atu dwachem se nipa kro na wo si no enimanimu ya wonja esie na wanhwe a twere nchima na se bibi betimi esi e ma no di ye ni aba eno achie no wo se eye EPA ena afensu NPA mpenifo no esa regional coordinating council mpenifo fra won bi so mo se die benti ena o ma sa nipa kro to mikrata se womra emeye fuel station e wo baabi a nipa wo se Chune? Yes. Ake patashi ebie. Nakai. Boko unshia ne. Nakai. Ine wo wasusu ake neke ni ne ke ebie ebagbana. Hallelujah. No Hallelujah. Wakame. Nakai. Koni amekame tu situation. Shwo ba kpanye fai. Nyeke mla aka wanyede. Nyeshia mla ni chumonye ha mla bi. Koni mla bi achu. Eke to injoleba. Adisha bi ati asalibotwe bia ya filling station wo sie no wabra dwumadie no hyase na ankoye wonden se nipa bi si filling station won bia ya wote na enya de na kwa muntu pinyin behwe na wonka bi emfamomo na eno ena nkramantam isuafo no manyafo Henry Cote edi wosie ye oyo eto nsa de firi opinyin a osi aban na mu ewa denta regional security council mpenifo nso ka ho bi ene ne okokopie mu obia ya nipa bi esi filling station wo asalibotwe wokwere na ohun ni se ampani nuane ampa bia ya nipa nisi filling station no enya ade ebebo ade hyete mpotem ho na obi nkase bibi nsi wochina bi so ye na bi kokosi a anhwe asema de beba no Ghana enkoye yende ni sai so ntino osoafo na hyese filling station na nipa bi si awa hyelebotwe no wonjaisi na EPA ene MPA nso ni ehye wontie ma o ma tumikrata se wonkosi filling station mpotem ho nso no wonfa mu nkyeremu embre no yenyantie se petrol station bi epese koso ha ahaya ashalibotwe die yepesi edi to dwane se enkrant mantem ha ene Ghana yepempuntu nti edwuma ba ebeboa yen aboa ememunu aboa community na emum edwuma no so ba esi ehwe niam bi eka ho se beba nipa eti mpotem ho no se edwuma no edi ahoto na beba ana daachi bi no edi ahokyere ene wanhwe yi ana nipa hwere omunkwa ampa yebe edi asidama MCE essence one my meeting if I should borrow his words and they have put the whole project on hold but ba and the say hold no kra brofo no yensisa no the suspending until further notice one more my permit no baby say didn't no my permits one more my permits because one more technical advice from EPA and MPA. But we think that baby I generation we chia petrol tank na wo no underground efie nie wofa nyamin fa ncheyen etija ebe se atomic junction na nkrofo bi sa senti air starting na abai wo hen ene yaba obroni say prevention is better than cure and you know we want to make it clear that this project cannot go on. He's put real position on this thing. And then the EPA has done some consultation, community consultation. We want to know who were engaged because the issues as to where they came from, whether they were from the immediate vicinity or further, is something that has come up so that we will be properly informed on this. Yeah, filling station. Bahanu. It is a now and that's a hospital. Anything apart from filling station. I didn't put him a back room her. Yanibaji. But filling station there yesterday. Yeah, filling station. Nananom atena nkonwa mo enkramantam asei ene osom ahodo wo mo edi nhyiamu ama wonom akasa ede afa tabono a wode ato ntwene ka ho ewo enkramantam aisanse afa hye ebekoso eduru brese ya no mo pese ba bia ye din se de be ya nananom ebetimi aye wo mo amamre ana wo mo amane ne no enenam so ama abra wo mo kohia aye no wo mo nyina ate ase asensan enti ase krata eche se
say the tabono to so san twene kane de eye de ya anya de ombeyi afri so esan se e wo dadaada enye wo mo e no mo ba be yesa eno nti microphone de ye betimi akasem e na nsembo nso ye betimi abone no kra no ntumi mo e ma ne nye dedede a e betimi aha wonom enti mpanimfo akwakotena se a wo mo esigina ye Nananom nkranfo hyefa ne saye sunti wo de tabono watu dede yoso ewo nkran na impinfo eda nkran impinfo da Greater Accra Regional House of Chiefs no eni asofo mpinfo bi na Greater Accra Regional Security Council akodi ehia ato adwen tempinfo makwan na ntwene bo nsembo na enwom to waso dem no entumi enkoso na so bekofo pa engotieti amra so owura Enoch Ado we registrar Greater Accra Regional House of Chiefs woni sentrefo ekasa nsemu nachi. We recognize the freedom of worship. 2, we also recommend the formation of a joint committee to monitor and manage any misunderstanding arising out of the celebration and observance of customs, traditions, festivals, and worship within the Greater Accra region. 3, all faith-based organizations have agreed to confine crusades, conventions, and usual forms of worship to church buildings and avoid excessive noise during the period of the ban in the interest of peace and harmony. 4, noise making beyond the levels prescribed by the police, the Public Order Act, and the bylaws of the various MMDAs. 5, the faith-based organizations may use microphones at a reduced volume, and this includes public address system in auditoriums only. 6, the clapping of hands shall be at minimum levels, permissible in the auditoriums only. Nanu achire no, enkramantam iso afurumnyafo Henry Kote, ono so kasai. Enkrofo bi ayo mo se edu sa ameria na wo mo so ahihye ntade no mo nam nsode ye e bobo wo ho. Enu ntina ade we hia se task force no ya yese police beka ho, assembly beka ho, ensure no beka ho, traditional council beka ho, na ni nyina esipim kan no na nko mo kokon nsore no ekosisa ni ama wo ho se ya ye ne se wo mo de nkrata beko no ma summons na kire se asore kro no wan fa nye dwuma no a ye beba another level na asotwe e wo ho no na ye de ama asore no na nkwakura mu no Evangelist Reverend Dr. Lawrence Tete ono nso ekasai se asore no ye be asore wo ya asore dem nko a yenye mpie yenye noise no outside the instrument no so ye be ma brass kakra na ye de nidie ama nkranfo no nia yenye ahwe sentiase say ban on drumming and noise making no. It's a tradition and a customary that the Ghana people hold every May and June. We should withdraw the compromise so that we can all do something that will bring peace and harmony. Nima wo Ayawaso West, Ayawaso East, Mensi Kupon Assembly nimu. Na wadumo ene mpenifoze se ahunidie bekoso ye ede amomudia na ensuyiri ano abrasi omonhwe hunu se gates ahodu ededa domo potem no. Omo emfa nwura bora enkogumu fise nyankopon wotoni nsu na frisura bode ehunu menke hunu ni koko hunu enka ho be nyankasa ene ye prakogumu na ma ahunidie enkoye opanyina wonne ya bikra chipanyini ewo Ayawaso East na de safutuwe manima adehye Opanyina osi abayana mu ewa Ayawaso East eni Hajia Salma Sani Mohammed Adam Sukuta opanyini ya friendship mu eni adehye woni ma ne mpatemu edi ehye kyerɛkyerɛ mu empuntudwuma ne mmɔdenbɔ assembly na bo edi abo ni ma ne mpatemu efiri afimpi no eni edu enwotwe. Our municipality is a beneficiary of the Greater Accra Resilient and Integrated Development Project, a program that seeks to support communities that are most vulnerable to flooding risk through participatory community upgrading, limited voluntary resettlement through participatory planning and land readjustment. Fortunately for us, we have officers from the Assembly to brief us about the project
and our responsibilities as a community in the execution of the project. I will entreat all to pay attention to them. Okay, Emra nsuo tutu yi. Yabesere say omo mu tete sample temu ha no. Mo mu ntutu bola engu basa basa. Se wonim se wo ye project bi a ebesi nsuo ne kwan a se aban nipa bi abeka cho se jai ana enya ema obunfu because nsuo de eto na se enya na kwan nko a ubehu na amane na mo a mutitete eho no mo a mutitete potem ho no se enya baabi anko a ebewura wo dem na sa atorem che no suesi a ede oha bebre na eba nipa nkwa njapade esa nyama bebre bia onipako na wo hwe bola no egu gotten ebia nso no enhawo ba unue bia over the downstream no obehu ni fie na bola ni nyina akoho na yenim se bola nso eni yare bebre enam ye wo typhoid ye wo cholera chare yare bebre efi edi beba enti ebesire se ankanwo a unue bia ewo dan hanom no ebeka no sadia no edi problems bebre ba some affect wa ebe fact ubusuani bi wo baby so onim se o baby a memeti nu ensuo to a enkome otina no ensuo to ebekwa ko ubusuani bi ana wo maame ana wo sister bi enti memeti omufu se obeya ade a ya ade pa me ya ade a ebe ha wo nua otina ebse ensuo ko obi no osu nga wonnim de ebe ba oso ekire Ewusia yanya boafo nkrato emra yeba yebeto akase ebo no so.
ye mamo akwaba na ye kowie kasebo no ede a MPP amanyoko no echese nyame adoma efiada nso de nyame adoma ochena na wonom ebie nomination mu ama wonom opese otu franka edema MPP amanyoko no womko ekofa forms na de sese womo ye no womo eye na ni nyina mu no wose Abraham Penifo eko enhyiamu National Executive Committee ene National Council eko hyiaye no na womo ehyeye se nyame adom a eno no womo tena ase April de toso miensa ena omo chese nyame adom a me de toso aduonu nsia efiada eye ochena na memene da June de toso aduonu enan ena omo be close nomination ti womo omo pese omo tu franka edema amanyoko no womo be ko no wakwa kofa forms na ebo no a eda so no eye 50,000 Ghana cedis anya de a wo ya wadwen se unko bi o asika ne ye be san de ama wo mo mfa ma na chese akwa akoto party no futum wo mo chese o the bankers draft e na o de beko na wakwa akoye saade no na afei wo de akọ general secretary ne office e wo MPP amanyoko no mo headquarters e wo Salam down e wo Nkramantem asei na o de akọ akofa o forms no na wa ye de esesa wo ye na afei wo de kọ eti wei e na free MP